Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Dmitry Medvedev, the former Russian president and now Kremlin court jester who never fails to entertain. This time, fresh from his daily vodka-fueled brainstorm, he's aimed his rhetorical slingshot at Poland and Romania, declaring that their military installations are in Russia's crosshairs. Why? Because apparently delivering intelligence and missiles to Ukraine makes you a direct party to the conflict. Medvedev, ever the harbinger of quote-unquote peace, reassures us that Moscow doesn't want escalation. It's just forced to point missiles at its neighbors. Truly, nothing says we're the victims here like threatening everyone within a 1,000-mile radius. But the piece de resistance? Medvedev's solemn assertion that peace must fully account for Russia's interests. Translation? We'll only stop the carnage once the rest of the world submits to our whims. It's like a pyromaniac setting a neighborhood ablaze and demanding a trophy for promising not to torch the fire station. Magnanimity at its finest. Meanwhile, back in the Kremlin echo chamber, Solyov and his merry band of propagandists are up in arms over Thanksgiving traditions. That's right, because what better way to criticize the West than by fixating on turkey dinners and family gatherings? As always, Solyov sprinkled in some casual threats towards NATO and Ukraine, because why not? Nothing spices up a tirade about cranberry sauce like a reminder of impending nuclear annihilation. Украина выбрала свою судьбу. Ну, значит, не будет Украины. На всякий случай советую жителям Украины покинуть Украину. Я не буду делать никаких прогнозов, но понимаю, что ответ будет решительным и жестким. Вообще крики, вопли не играют никакой роли. Здесь еще очень важно понять, что удары наносят ВСУ формально. Реально мы хорошо понимаем, о чем было заявлено, и мы вчера показывали. Это американцы. Они осуществляют наведение, они определяют цели, что, кстати, и признал Кирби. Так что это их вина. Так что и ответ, судя по всему, в какое-то время придется по американцам, по натовцам, по всей этой звенящей сволочи. Меня вообще поражает американский цинизм. Вот я недавно сюжет смотрел, как Байден помиловал 2 индиек. Как это трогательно, да? Это традиционно. Я понимаю, традиционно. Они традиционно их миют. Да, традиционно. Ты посчитайте, сколько вы за год людей убили. При вашей помощи, там, где вы участвовали, там, где провокация, вы убиваете миллионы людей, но при этом вы милуете 2 индейцев. Это же каждый год, они каждый год убивают по всему миру. Или провоцируют конфликты, или не там, опосредованно в них участвуют. Но при этом с их помощью, с их непосредственным участием гибнут миллионы людей. Но они индеек милуют. Они помиловали этих 2 индеек, а потом еще но все равно индюшатину к обеду подают. Вся страна жрет. И вся страна жрет там миллионы этих индейк, там, поливая их необходимым каким-то там соусом, cranberry соус и там все прочее, и наслаждаются этим, да? То есть и считают, что ну и 2-то этих же помиловали. Нормально, остальных сожрали. Да, завершая, да, это свое личное, да, вот недавно узнал, да, чтобы было понятно, вот я просто свое отношение. У меня на Украине оставался двоюродный брат. Мы никогда с ним близки не были, но он мой брат по крови. Вот я на прошлой неделе узнаю, что он сегодня в ВСУ. Да, вот он вышел, ему 58 лет, этого дурака поймали, и он теперь под Николаевым там служит в какой-то бригаде ВСУ. С этой минуты он мне не брат, он мой враг. Понимаете? Если встречу, я его убью. Либо он меня убьет, как Господь рассудит. Понимаете? Вот тут все. Нет у меня брата, у меня есть враг. И неважно, сколько пройдет времени. Он одет в форму врага. И я его, если встречу, я его убью. Без всякого сожаления. Без всякого сожаления. Понимаете? Все. Вот это вот и есть. Вот это не на каком-то... Вот это прошло по семьям каждого из нас. Каждого из нас. So, here we are, a country rattling its nuclear saber while moaning about being misunderstood. Medvedev's drunken musings and Solyov's turkey-fueled tantrums only highlight the absurdity of Russia's propaganda machine. Peace?
Sure, but only peace involves everyone pretending that Russia isn't the one lobbing the first missiles or the second, the third, you know what I mean. Truly, Kremlin's theater of the absurd never disappoints. The ever-elusive world of Putin's family drama, where nothing is quite what it seems. This time we're treated to the curious case of Elizaveta Krivonogich, or should we say Elizaveta Rudnova. Yes, it appears that Vladimir Putin's alleged love child is moonlighting using the last name of one of daddy's oil cronies. Because why not hide in plain sight with a name that's practically a neon sign pointing back to the Kremlin? The story has all the subtlety of a spy novel written by someone who's never actually read a spy novel. A young woman linked to a shadowy leader, jet-setting under an alias tied to a family famous for handling delicate presidential matters. Throw in a luxurious Parisian education in management and arts, and you have the perfect recipe for a Kremlin chic. Because nothing says a regular student like flying under the radar with a private security detail and connections to questionable property transfers. But let's not overlook the poetic irony here. While the Russian propaganda machine screams about Western decadence, one of its own offspring is sipping espresso in Paris and perfecting her management skills. For what? Managing the oligarchic empire one day, perhaps? And the name choice, Rudnova, isn't just a coincidence. It's likely a nod to a loyal Kremlin insider, doubling as a taunt, hiding in plain sight while signaling allegiances to Putin's inner circle. Classic Kremlin mischief. It's as if Putin is sending a subtle message. Yes, we're hiding in plain sight and you still can't touch us. Now let's explore the marvels of modern technology and coincidences, shall we? During Putin's visit to Astana, a local LED billboard, clearly overwhelmed by the presence of a great Russian leader, decided to stage its own protest. The screen ditched the Russian tricolor and proudly donned the Ukrainian flag instead. A bold statement for a malfunctioning device, wouldn't you say? Naturally, the billboard company assured everyone that it wasn't sabotage, it's just an innocent case of wires getting confused. Sure, cables often wake up one morning and think, you know what? Let's make a political statement today. Maybe those wires simply couldn't handle the weight of Kremlin propaganda anymore. Now one has to wonder how the Kremlin spin machine will handle this one. Perhaps they'll blame NATO-trained electricians or a new Ukrainian hacker unit. Either way, it's a stark reminder, even a billboard in Astana knows which flag deserves the spotlight more than Putin's regime does. The Russian central bank, in a heroic effort to stabilize financial markets, has decided to stop buying foreign currency and instead let the ruble dance its way down to 108 per dollar. But don't worry, comrades, Dmitry Peskov himself reassured us that there is no cause for concern. After all, Russians are paid in rubles, not in dollars. What a relief. Who needs foreign vacations or imported goods when you can bask in the glory of domestic inflation? It's almost poetic how a Kremlin spins financial collapse into a point of pride. This pleases us, says Peskov, likely while sipping imported champagne paid in dollars. Meanwhile, ordinary Russians are left wondering if their next loaf of bread will cost more than their monthly salary. But hey, at least the ruble is still proudly waving the flag of volatility, keeping those financial markets very excited. 10 рублей поднялся. Вы зарплату в какой валюте получаете? Я покупаю, к сожалению, в пересчете на доллары. И продаем макароны. Покупаете. А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге. Потому что тенге тоже вырос. Что вызывает наше удовлетворение. In the end, perhaps this is all just a part of a master plan. Drive the ruble so low that Russia becomes the most affordable tourist destination for the few countries that's still willing to visit. Genius, really. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.